Imagina apuntar un pequeño telescopio de jardín hacia el cielo nocturno, esperando nada más que una débil mancha de luz deslizandos entre las estrellas. Y en cambio descubrir algo que, de alguna manera, la NASA olvidó mencionar en su propia conferencia de prensa. Algo tan brillante, tan masivo, tan químicamente extraño, que reescribe lo que creemos entender sobre los visitantes interstellares. Mientras el mundo escuchaba la narrativa oficial, medida, esterilizada, un astrofotógrafo independiente llamado Ray estaba capturando datos crudos y sin filtrar con su propio equipo. Y lo que registró no solo era diferente a la versión de la NASA. Exponía todo lo que no destacaran, no enfatizaran o, simplemente, no quisieran complicar en la historia. Un aumento de brillo 400 veces mayor, un cambio de color que desafía la química comunitaria, una coma más grande que la Tierra misma y un encuentro con Júpiter que solo un puñado de cometas en la historia ha logrado sobrevivir. Esta noche, nos sumergimos en los secretos que se escaparon de los dedos de la NASA y fueron atrapados. En cambio, por alguien de pie en su patio trasero bajo el resplandor de un cielo suburbano. Ray comienza su video casi con casualidad, diciendo que la NASA se perdió un montón de cosas. En su conferencia sobre 3i Atlas. Pero la realidad detrás de esa frase es asombrosa, porque lo que encontró no era un detalle menor. Era evidencia capaz de sacudir los cimientos de un objeto interstellar comportándose de maneras que los modelos estándar de cometas no pueden explicar. Ray no es un laboratorio gubernamental, ni un observatorio multimilenario. Es una sola persona con un telescopio, el cielo nocturno y un talento para detectar lo que otros pasan por alto. Su tono es humilde, pero sus hallazgos implican algo mucho más profundo. A veces, los mayores descubrimientos no vienen de instituciones. Vienen de individuos que no temen preguntar por qué algo no encaja. Ray reconstruye la trayectoria de 3 Atlas, calculando que probablemente entró en el sistema solar alrededor de 2017, cruzando silenciosamente las regiones externas antes de hacerse visible en 2025. Este no es solo otro cometa, siguiendo una órbita predecible moldada por fuerzas gravitacionales familiares. Este es un visitante hiperbólico de otro sistema estelar, un relicto formado alrededor de un sol completamente distinto hace miles de millones de años. Para cuando alcanzó su perihelio en marzo, el propio satélite stereo de la NASA capturó un evento que nadie enfatizó adecuadamente. Un aumento de brillo tan intenso que eclipsó por completo lo que los cometas típicos muestran. Y es Ray quien señala que esto no recibió la atención que merecía. Aquí es donde el análisis de Ray de su primer golpe fuera la narrativa oficial, porque stereo registro que 3i Atlas se volvió 400 veces más brillante que un cometa típico, 4 veces más que el ya inusualmente activo C2020 F3 Swan. La NASA lo mencionó pero de pasada como si este tipo de explosión fuera normal. Ray insiste y con razón en que esto no es normal. La mayoría de los cometas se iluminan al acercarse al Sol, pero no se comportan como bombillas cósmicas detonado energía muy por encima de los modelos estándar. Este es el tipo de anomalía que debería haber encabezado la conferencia de prensa, no quedarse enterrada en una diapositiva. Ray destaca algo que la NASA pasó por alto casi por completo. El cometa no solo se volvió más brillante, cambió de color, saltando de rojo azul sin pasar por el verde. Eso no es como funciona típicamente la espectroscopia cometera.
Los cometas cambian de brillo y color gradualmente, pasando por longitudes de onda intermedias predecibles. Pero 3 Atlas se comportó como si alguien estuviera cambiando canales en configuraciones cósmicas que no comprendimos del todo. Ray enfatiza la importancia de esto porque las anomalias espectrales revelan formas químicas, y las formas químicas revelan la historia del sistema estelar donde el objeto nació. El silencio de la NASA no fue malintencionado, pero definitivamente no fue exhaustivo. Este salto de rojo azul no es solo bonito. Indica una composición química única, posiblemente con materiales raramente vistos en cometas del sistema solar. Cuando un objeto proviene de otro sistema estelar, su química leva las huellas dactilares del disco de gas y polvo que una vez radio a su sol de origen. Un cambio tan dramático sugiere que 3 Atlas no solo es intrastellar por trayectoria, es intrastellar por identidad molecular. La conferencia no hizo más que rezarlo, pero el análisis de Ray muestra que debería haber sido el titular. Después de pasar por su punto más cercano al Sol, 3 Atlas se dirigió hacia Marte, donde la NASA publicó una imagen borrosa y de baja resolución del Mars Reconnaissance Orbiter. Las redes sociales explotaron exigiendo mayores fotografías. Pero Ray señala que los datos realmente ausentes de la presentación de la NASA no venían de Marte. Venían de algo mucho más cercano y mucho más revelador. En marzo de 2025, SpaceX lanzó 4 satélites llamados Punch, diseñados para mapear el viento solar en 3D, orbitando a solo 600 km sobre la Tierra. Durante la alineación Marte, 3 Atlas, estos satélites capturaron imágenes sorprendentemente detalladas que la NASA no destacó. Ray muestra estas imágenes, y lo que revelan es monumental. La coma de 3 Atlas mide unos 17,0 km de diámetro, más grande que la Tierra. Esto no es un detalle trivial. Este es el tamaño de un planeta entero envuelto en gas y polvo. Las imágenes de Punch muestran a Marte cruzando el campo de visión mientras 3 Atlas aparece arriba como un objeto increíblemente brillante. Desde 600 km por encima de la Tierra, los satélites capturan ambos mundos en un solo cuadro. Ray explica que si el cometa se ve tan grande desde la órbita terrestre, imagina su aspecto desde Marte. Dominaría el cielo como un colosal leviatán celeste. Esta comparación visual debería haber estado en la conferencia de la NASA, pero no lo estuvo. Ray argumenta que la falta de énfasis no fue una conspiración, sino un fallo de comunicación. Un cometa más grande que el diámetro de la Tierra, capturado junto a Marte, es el tipo de evidencia que transforma instantáneamente la comprensión pública. Sin embargo, las imágenes se publicaron silenciosamente después de la conferencia en lugar de presentarlas durante ella. Ray cree que fue un error, porque esas visuals podrían haber cambiado toda la conversación. Ray insiste en que la única manera de comprender realmente el aumento de brillo 400 veces mayor es contextualizarlo con la escala. Este no es solo un cometa brillante por su química. Es brillante porque es enorme, uno de los más grandes jamás registrados, y proviene de un sistema estelar ajeno. La combinación lo convierte en un tesoro científico, una oportunidad única en la vida para estudiar el material de otro sistema solar antes de que desaparezca para siempre. Ray explica que el origen intrastellar de este cometa lo convierte en algo científicamente incalculable. Sus materiales se formaron alrededor de otra estrella, otro disco,
Otra época de formación planetaria. Estudiar su composición es como examinar el ADN de otro sistema solar. El público merece escuchar esto clara y repetidamente. Sin embargo, la presentación de la NASA subestimó la singularidad de esta oportunidad. Ray aborda una idea común pero equivocada. Atravesar la esfera de Hill de Júpiter es común, miles de cometas lo hacen. Pero pasar extremadamente cerca de Júpiter es raro. Tan raro que solo 2 o 3 cometas en la historia registrada lo han logrado y sobrevivido. 3 Atlas va directo hacia esta zona de peligro. Las fuerzas gravitatorias son inmensas, capaces de destrozar un cometa o capturarlo. Este es un momento crítico en su viaje, y aún así casi no se mencionó oficialmente. Cuando Ray elimina las estrellas de fondo de sus capturas, revela algo inesperado. La región central de la coma parece puntiaguda, no redonda.